أهم هذه التداعيات أن هذا القرار قد حسم الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، لجهة كونها أراضٍ محتلة وليست متنازعا عليها، وحق فلسطين في الانضمام لكافة المنظمات الفرعية للأمم المتحدة، وحقها أيضا في الانضمام والتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. إننا في فلسطين ندرك تماما بأن خطواتنا في هذا المجال يجب ألا تكون مرتجلة، ويجب أن تكون محسوبة بعناية ومقرونة بالآثار السياسية والقانونية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني. لهذا فقد قامت القيادة الفلسطينية بتشكيل لجان وطنية مدعومة بعدد من الخبراء في القانون الدولي لدراسة كل قرار من هذه القرارات على حدة. وقد أكدت القيادة الوطنية الفلسطينية اهتمامها الخاص بموضوع المحكمة الجنائية الدولية، وقد التقيت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودة في هذا المجال، والعمل قائم على قدم وساق من أجل تحديد الموقف الفلسطيني من ذلك. السيدات والسادة، لا زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بالموقف الدولي، وتزيد من بطشها ودركيتها ضد الشعب الفلسطيني. وآخر هذه التجليات والممارسات الدركية المتمثلة في الاعتداءات اليومية على الأقصى، والتي تشير بوضوح بأن هنالك خطة ترتب لتقسيم المسجد الأقصى أو إغلاقه ومنع المسلمين من أداء الصلاة فيه. وإننا نحذر في هذا السياق بأن من شأن قرار بهذا المستوى أن يعيد المنطقة إلى المربع الأول ودائرة العنف، ونحمل إسرائيل كافة المسؤوليات عن ذلك. واسمحوا لي أن أستثمر هذه المناسبة بأن أتمنى على الدول الأعضاء في أليكو ومن خلالهم لكل دول العالم أن تتخذ موقفا حاسما بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية على هدي قرار الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض الاعتراف بالاستيطان ويقاطع كافة منتجاته، ولا يشمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. وأعتقد بأن قراراً بهذا المستوى سيشعر إسرائيل بأن الاستيطان مشروع لا جدوى منه اقتصادياً، وأعتقد بأن بإمكان أليكو كمنظمة استشارات قانونية
أن تساهم في وضع الإطار القانوني لمثل هذا القرار. واسمحوا لي قبل أن أغادر هذه العجالة وعودا على بدء أن أعيد وأكرر طلب السابق بشأن إعادة النظر في قرار المنظمة بشأن إعفاء فلسطين من الرسوم المتراكمة عليها. ومرة أخرى نكرر بأننا ندرك وكغيرنا بأن الوضع المالي لهذه المنظمة ليس في أحسن حال، ولكننا ندرك أيضا ماهية الوضع الفلسطيني اقتصاديا. لهذا فإنني أتمنى على أمانة السر ورئاسة المؤتمر والزملاء المؤتمرين أن يتخذوا قراراً بإلغاء ديون فلسطين المتراكمة من رسوم هذه المنظمة، ونعد في السياق ذاته بأن نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المباشرة بدفع الرسوم المترتبة على فلسطين في السنوات القادمة. شكرا لكم ولجهودكم، ونتمنى لكم دائما التوفيق وخدمة العدالة والشعوب المستضعفة وحقوق الإنسان. شكرا. Thank you, sir, for your statement. Japan is next on the list. You have the floor, sir. Thank you, Madam President. My delegation appreciates the release of a new publication, a study on the statehood of Palestine under international law, which should be a useful study report, very relevant to our agenda item. The question of deportation of Palestinians and other Israeli practices concerned has been consistently discussed at a forum since 1989 from the international law perspective. However, regrettably, we have been unable to see any significant breakthrough on the matter. In my view, this question is inseparably linked to the overall political situation in the region. Japan has been supporting the efforts to seek the realization of lasting peace in the Middle East based on the two-state solution in which Israel and the future independent Palestine state coexist in peace and safety, and considers that for that end, the serious direct negotiation between the two parties are essential. It has been Japan's basic position that on the basis of a UN Security Council Resolution 242 and 338, 1, Israel should withdraw from all the area which it has occupied since 1967. 2, Palestinian people's rights for self-determination, including the establishment of an independent state, should be recognized. 3, Israel's right for existence should be recognized, and that peace should be realized, paying due consideration to legitimate security interests of the countries of the region. Japan welcomes the good offices and endeavors of U.S. Secretary of State Kerry, which led to the resumption of direct negotiations between Israel and Palestine Authority in late July, and hopes that earnestly that
the ongoing direct talks would make real progress towards the realization of a fair, lasting, and comprehensive peace on the two-state solution. In late July, in a separate move in parallel with these above efforts, Foreign Minister Kishida of Japan visited the region and encouraged the two parties for engagement in serious direct talks and held four-party ministerial talks among Israel, Palestine, Jordan, and Japan at Jericho in the West Bank. Japan wishes to continue its own efforts to push forward the peace process from both political and economic sides under its initiatives such as the Corridor for Peace and Prosperity and also the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development, CEAPAD, the meeting of which was held in Tokyo last February with the participation of Prime Minister of Palestine, Dr. Salam Fayyad, and the Japanese Foreign Minister and other ministerial and high-ranking officials from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Darussalam, and the Republic of Korea. With regard to the recent report of Israel's approval of a plan for the construction of further housing units in the Jewish settlements in the West Bank, the government of Japan issued a statement deploring such plan and stating that the continued settlement activity of the Israeli government clearly goes against the efforts of the parties involved and could greatly impact the recently resumed peace process, and that Japan strongly calls upon Israel not to implement the plan for the sake of progress in the peace process, and once again strongly urged both sides to act to enhance mutual trust and continue to make steady efforts for peace. Lastly, I would like to add that, as mentioned in the study booklet, Annexure 2, Japan voted in favor of the UN General Assembly resolution granting Palestine non-member observer status with its standpoint of supporting the two-state solutions. Thank you. Thank you, Japan. The next delegation on the list is Islamic Republic of Iran. You have the floor, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam President, at the outset, I would like to express my sincere appreciations to the Secretariat of the ALCO for preparing the study on the statehood of Palestine under international law. My delegation has found the study as a useful and informative document which touches upon such a matter of high significance. Madam President, for more than 60 years, the question of Palestine had been one of the main challenges facing the international community. The crisis in the region, which has lasted for decades, is one of the dramatic consequences of the occupation of Palestine by the Zionist regime. That regime had persisted with the aggression and uncivilized behavior, disregarding the calls of the international community for it to cease such actions. The Islamic Republic of Iran believes that ignoring the legitimate right of the Palestinian people to self-determination would hinder the steps towards a just solution to the question. Madam President, the Islamic Republic of Iran, with a strong willing, condemns the Israeli authorities for breaching the international human rights and humanitarian law. Human Rights Watch reported serious violations of the laws of war by Israel in December 2008 attack to Gaza,
some of which amounted to war crimes